and Advocate B. Mkhwebane is accordingly removed from the office of the Public Protector. Advocate Busiwe Mkhwebane ahlongeriwa eParliamente tani msirheleli wa vaakatiko. Nandipha Magudumana u ta tama a ri ekhotsweni ku fikela masungulo ya ntengo. Vakana milangute mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperile. Busiwe Mkhwebane u susiwile tani msirheleli wa vaakatiko. Parliamente ya ku vota yi votela ku susa Mkhwebane hi 318 wa tivoti eka 43 wa tivoti. Mkhwebane u susiwa ku ya hi xiviko xa ntshamo wo n'wi tshinya lowu nga kuma leswaku a nga lulamelangi ku va msirheleli wa vaakatiko. Dlamini Zuma NC. Absent? Absent, all right. Absent. Yangi QR, yeah. Mahungu SOR. Yes. Mkhize ZL. Yes. Shivambo NF. It's absolutely no. Holomisa BH. No. Zungula V. No. Lekota Abstain. MP. Abstain. Abstain. Speaker, I want to call a point of order about Ntate Lekota. Who is he leading? Hi, man, that's not a point of Who is he leading? Umahamba yedwa. It's not a point of order, man. Magistrata Estelle Dilange or Dokodela Nandipha Magudumana u hoxe xandla swinene eka ku baleka ka murhandziwa wakwe ejele Thabo Bester. Magudumana u ta tama a ha ri xitokisini loko a yimele ku ya tenga endzhaku ka loko khoto le Bloemfontein yi bakanya xikombelo xa yena xa beyili. Magudumana u hihliwa hi milandzu yo hambanahambana ku katsa ku pfuna mubohiwa ku nga Thabo Bester ku baleka ejele no ringeta ku sivela voko ra nawu. Magistrata Dilange or Magudumana a nga ha baleka laha tikweni loko o nyikiwa beyili. A ska ba ithola cause ha ke monate ke a kula no ke a kula ke na le depression ka baka la Nandipha ntho ba e dirileng ka ngwana ke ha e tlogo ke leqeba le sa tlhotseng le tloga mo go nna le mo baneng ba gage ke leqeba go sa ba sana ntate ke sana ngwana bana ba gage ba struggle ba sotlega no yena bana ba gage ba phela ho monate a swi yelani na yena Magudumana i ro sungula ku akhongela ekhoto kambe xikhongelo lexi nga hlamuriwa hi xa mana wa kahle ko Bereng loko muahluri Estelle Dilange a nyika xiboho xakwe u te Magudumana i n'wamatsongo loyi a nga ta ka a nga teki nkarhi ku va ta na kungu rin'wana ro nyingisa Thabo Bester ekhotsweni u ri ku nyika Magudumana beyili ku ta va ku ri ndlela yin'wana yo n'wi pfumelela ku va a ya nyingisa mibohiwa nakambe u hlamusele Magudumana tanihi munhu loyi a nga baleka ka laha tikweni tanihi leswi a nga kota ku huma laha tikweni ko hlaya a ri karhi a nga tirhisi passport ya yena. In conclusion, I find that the applicant is a definite flight risk and that no bail condition will assist under the circumstances to limit this risk. NPA va amukele xiboho xa vuahluri. The magistrate took that into consideration that even if she was to attach any condition to her release on bail, the fact that she allegedly skipped a country without using a passport, it's one of a risk that made it easy for her not to release the accused on bail. Magqweta ya Magudumana va ri va langutisa xiboho lexi hi vuenti. We have our own reservations. We will always respect court's decision, but in terms of really not agreeable to such decision or reason, we are of a different view. But like I said, we're still going through the judgment in its entirety. Swa tetano Thabo Mulete lo anga muhleri wa swa nawu
u ri Magudumana a nga ha huma hi beyili loko endla appeal ehenhleni ka xiboho lexi tekiweke. Magudumana na vahehliwa kulobye ku katsa na Bester va ta ya ekhoto nakambe hi siku ra 19 n'hweti leyi taka. Rifu ra musunguri wa vandla ra Inkatha Prince Mangosuthu Buthelezi ri tsundzuxe vaaki va le Boipatong edzongeni bya Joni hi nhlomulo na khombo leri nga va wela emavokweni ya Inkatha. Vo tala va ri na sweswi va ha ri na swivati swa le mbilwini swa madzolonga yo heleka ngati ya Inkatha ku nga ku tlula 30 wa malembe lama nga hundza. Ku hundza emisaveni ka Prince Mangosuthu Buthelezi ku humesele ehandle timbanga leti nga holangiki ta madzolonga lawa ya vatete tindhawu ta vanhu vantima hi malembe ya 1980 ku fika 1990. Hi siku ra 17 June hi lembe ra 1992 madzanadzana wa vavanuna lava va hlomile lava va tiveka va ri va Inkatha va nghene eswidakanini swa Joslovo na vusiku naswona va dlaya vanhu va tlhela va siya van'wana. Hi vusiku byebyo Uma Masutsa a ri muyimani naswona u tumbele hansi ka mubedo loko makwavo wa yena a dlawa. We heard a gunshot sound. I'm 60 years old, but since birth I've never heard such a sound. I don't know what kind of guns they were using. Then our windows started breaking and we heard Makop, and Vulani Zinja. We then heard the dining room door open. Silence. They started stabbing the bed with spears. We were dead quiet under the bed. Then they started saying the dogs have run away. Then they went out the house breaking things. Lawa emadzolonga yo chavisa lawa ya nga halata ngati ehansi ka vuleteri bya mfumo wa xihlawuhlawu ku tekela ehansi mimbulavurisano leyi a yi tisa ntshunxeko eka Afrika-Dzonga. Prince Buthelezi tanihi murhangeri wa AFP u vuriwa ku va a ri yena a nga nyika mpfumelelo wa leswaku madzolonga lawa ya humelela leswi a nga kaneta. Meita Molete loyi a ri na malembe ya 3 loko tata wa yena a dlawa u vule leswaku wanuna wa mulungu loyi a tipfale xikandza u nghenile endlwini a ba tata wa yena hi xihloka leswi swi nga n'wi siya a nga ha koti ku famba. I was hit by a white man on the head, so my mom was trying to protect me, but they got me on the head. That's how I got hurt. This is why I'm in a wheelchair today. Rifu ra Buthelezi ri veke matimu ya yena erivaleni laha vo tala va n'wi vulaka mudlayi lonkulu leswi a nga swi kaneta a nga se lova. I want to say emphatically that I was never involved in any formation of any hit squads against anybody. And I can say before my creator that I've never been involved in any decision to kill one single person, nor has the IFP been involved in such activity. Lava va nga pona va ha ringeta ku rivala leswi nga humelela kambe ku lova ka yena a swi va vavisanga. Mangosuthu Buthelezi was never a good person, and where he is today he will never be a good person because he killed our loved ones, our sisters, our grandmothers, and he will never be a good person. May his soul rest in peace. Swa ha te tano vanhu vo tala va kongome eka ndyangu wa ka Buthelezi ku ya va ririsa. Naswona u languteriwa ku va a ta lahliwa hi Ravuntlhanu kambe vanhu va le Boipatong va titwa va nga lahlekeriwanga. Vandla ra ANC ri lava ku ya ekhoto ya vumbiwa tanihi matshalatshala yo hetelela yo ringeta ku sivela ku nyika DA maphepha ya vandla hinkwawo mayana cadre deployment. Leftenza ka loko appeal ya ANC yi tsandzile ekhoto ya appeal eBloemfontein. Khoto yi biwe ku mana DA leswaku ANC ri paluxa hinkwaswo mayana tirhelo ra vona ro thulana hi xivona ANC eka swivandla swa le henhla eka mfumo. Vandla ra Democratic Alliance ku nga DA ri nga tikumi tirhekhoto to helela ta matholo ya swirho swa vandla leri fumaka to sukela hi n'hweti ya Sunguti 2013 leswi va kona ndzhaku loko magweta ANC va vula leswaku va ta ekhoto ya vumbiwa hi mhaka leyi. Vandla ra DA ri vula leswaku ku tsutsumela ekhoto ko va ndlela yo tlherisa xiboho lexi nga ta ka xi nga cinci. Like all of the ANC's previous attempts, its final turn to the Constitutional Court is doomed to fail. There simply exists no legal grounds for the ANC to keep its cadre deployment record secret, because the entire reason that cadre deployment exists is to enable the ANC to interfere in appointments to positions in the public sector. Cadre deployment therefore directly impacts on the public
through issues like load shedding and widespread service delivery collapse. Eka statement xo koma ANC va byele SABC leswaku va ta ya ekhoto ya vumbiwa kambe xivutiso i ku xana ku aphila xiboho xa SCA swi ta pasa ke. The biggest issue for the ANC in the Gauteng High Court was that it did not offer any meaningful denials that the cadre deployment records were required for the purposes that Mr. Schreiber had set out. It thus was no surprise that the Supreme Court of Appeal ordered that there are no reasonable prospects of success on appeal and that there is no compelling reason why an appeal should be heard rather. An appeal to the Constitutional Court, in my view, is likely to suffer the same fate. Xikombelo xa Schreiber xo lova tirekhodi ta mathole ya swirho swa vandla ra ANC kusukela hi 2013 i xiyenge xa xikombelokulu xa vandla ra DA xo lwisana ni mathole ya vandla ra ANC lama va ngo amele nawini. Hisa mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC. Ndzawulo ya rihanyo eLimpopo yi na makungu ya ku xava ku tlula 500 wa tiambulance tintshwa exifundzeninkulu. Tiambulance ta 35 to sungula ti nyikeriwe xibedhlele xa Siloam enjerere eka masipala wa Makhado. Holobye wa rihanyo exifundzeninkulu Dr. Phophi Ramathuba tiambulance ti ta pfuna ku hatla ti fika loko vavabyi va lava ku rhwariwa va ya swibedhlele. Ku kombisa ku lungheka nhlayo ya tiambulance tintshwa i xiyenge xa pfhumba ra ndzawulo ya rihanyo xo antswa vukorhokeri bya vatshunguri va xilamulelamhangu lava tirhaka eka switichi 57 eLimpopo. Xikongomelo i ku sivela ku hlwela ku fika ka tiambulance leswi hi kanyingi swi tikiselaka miganga ya le matikoxikaya. Sweswi swipano swa vatirhi wa vuongori va nyikiwa ambulance yin'we. Voni leswaku loko hi xave 500 swi vula ku swifundzantsongo xin'we xi nga kuma 100 swi vula ku switichi swa hina swi ta khavariwa. Se mi vonile na vhiki leri nga hundza a hi ri le a Khensani a xibedhlele loko hi fika a stationing hi counta ku na vatirhi vangani ka vatirhi lavawani hi va phera 2 hi va nyiketa ambulance loko va nyiketiwile ya ambulance i ya vona i vutihlamuleri bya vona ku ri yi hlambile yi kahle loko yi fana ku ri yi ya servicini va yisa servicini. Vhiki leri nga hela vatirhi va xibedhlele xa Khensani na vona va kume tiambulance ta manyunyu. Ana o le litlo re thusha kudu ka gore kwa morago e be re ba le di-ambulance tsa o lekana ye tee goba tše tharo mo stationeng mo e le goreng ba šomišane e ba rotator ba šomišana ka ambulance eo ye tee e o mongwe a tsena wa fologa. Mosebetsi o dirilweng ke government ya rona le MC wa rona mo Limpopo mo Bembe, we are happy, we are so excited. Sa tetano tiambulance tin'wana ta 67 ti yisiwe eka switichi swin'wana ku nga se sungula lembe ximali. Va ri va tshemba leswaku mimovha leyintshwa yi ta vuyerisa miganga leyi switichi swi nga kona. Muganga wa Garsfontein eFree State wu vula leswaku va ta tshama va vavisekile hi ku onhaka ka tindlo ta vona leswi nga vanga hikuva ka damu hi siku ra 11 Ndzati lembe leri nga hela. Vanhu vanharhu va dlawile naswona un'we wa hanyamalarile a nga si kumeka. Vutomi bya vaaki vo tala byi onhakile naswona a va si hola. Nkwetlembetano wa mfumo na khampani ya mugodi wu le ku siveleni ka ku akiwa ka tiyindlo. Van'wana va vaaki va ha khome ku tika endzhaku ka leswi nga humelela. Van'wana a va fanele va sungula vutomi hi vuntshwa kambe swi le ku tikeni ku va va tlhelela eka vutomi bya vona bya khale. She says, we are always scared. We don't know even when we are sleeping far away from us. But it is affecting us bad because when you wake up in the middle of the night, when you hear a sound, you are suddenly think you are back in that place. I don't have a place right now. I can say it's only the building. But thing inside, there's nothing inside because in our street, other places, there's no houses because 9 of them are now flooded and they are finished. There's no furnitures. N'wexemo vufambisi bya mugodi a va veke 20 wa mamiliyoni ku pfuna lava nga khumbeka. Mfumo wu vula leswaku hambileswi a va lave leswaku mhaka leyi yi vulavuriwa ehandle ka khoto swi tikomba onge nandzu wu ta fika ekhoto. We are comfortable that the project is currently underway
and that the houses are being redeveloped, particularly for those who have said that they are prepared to occupy the houses. There's still a significant number of people, the majority, that have said they are not ready yet to occupy the houses. Va ringetile ku antswisa ikhonomi ya doroba, kambe ka halo akiwa tindlu tinharhu ku fika sweswi. Hambileswi va nga nyikiwa nkarhi wa ku fikela hi Nhlangula, mfumo wu vula leswaku ku na minongonoko leyi va nga yi lulamisa ku pfuxa ikhonomi ya ndhawu leyi. We want to see local economic activity so that we don't put people in houses but there's no local economic activity to benefit from. So he will be driving that. The Premier has already identified other projects like the solar project that can provide 6,000 jobs. Vamasipala wa Kopanong va ti lulamisile ku tsundzuka siku lero tika. The major conflict now is that the mining boss's legal firm, which is called TABEC, is refusing to have interactions with the legal side of families. That might be on the basis that they are using different strategies and which might delay this issue to settle out of court. Vaaki ava hlundzukile naswona va mache ku eka khampani ya mayini ku nga Fontaine Development va lava leswaku mayini wu teka vutihlamuleri. Kambe wanuna wa 50 wa malembe Mantele Mogadi loyi a vuriwaka leswaku a nga va a dlawe eka mhangu leyi a nga se kumeka na namuntlha. Mahungu namuntlha makimeta kwala mani mathonsi to hetisela xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda. Riperini.